under Zuma was a tragedy, but what has happened under your watch is a farce. Letinye tinhlangano letiphikisako tichaze mengameli Cyril Ramaphosa njengesehluleki kundlula mengameli waphambilini Jacob Zuma. Sibalo salabendlulile emhlabeni engotini lebekhona emkhathini kwemoto yemali kanye nebhasi sesikhuphuke safika emashumini lamabili nakunye. An excellent game. So I'm glad I came. I was here on Saturday, but this was the best game ever. Iproteas sibuye seyinyuse emasokisi nayigocisa iNew Zealand ngema-runs langemashumi last 65 kumdlalo we-ICC Women's T20 World Cup. Saphinze sahlangana futhi etindzabeni telulwimi lesiswanti la ku SABC 1 mbukeli lishonile. Asiphinze sivusele futhi nakubabukeli betfu ngale ku DTT labathamele tona tindzaba. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi le tindzaba tiyatholakala na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. SABC News itle go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Letinye tinhlangano letiphikisako tichaze mengameli Cyril Ramaphosa njengesehluleki kundlula mengameli waphambilini Jacob Zuma. Tinhlangano letimbili letiphikisako yeParlamente lekuyi-DA ne-EFF behlaba mengameli ngenkulumo yakhe yebunjalo belive. Inkulumo mpikiswano ngenkulumo yebunjalo belive letfule kumengameli evikini eliphelile beyigcile kakhulu ukuthi amandla nekucalulwa kwesimo sekuhamba kwagezi njengenhlekelele yavelonke. Government has the responsibility to cushion all citizens with incentivizing and subsidization of solar roof panels. Vandalism of infrastructure and stealing of cables is tantamount to sabotage and counter-revolution. Kuqala i-DA yakhuluma yavele yasola mengameli Cyril Ramaphosa ukuthi kule minyaka lesihlanu ahlete esihlalweni sakhe akakendi lutho ukuthuthukisa timpilo tetakhamuti takuleli lokuyintfo lebeka sola mengameli waphambilini ngayo Jacob Zuma. To quote one of the ANC's favorite thinkers, Karl Marx, history repeats itself, first as tragedy and then as farce. And that is exactly what you have wrought on South Africa, Mr. President. What happened under Zuma was a tragedy, but what has happened under your watch is a farce. Umholi we-EFF Julius Malema usole mengameli ukuthi bekanganaki kakhulu umsebenzi wakhe kepha bekahleti ngesibonisini esihlalweni sekubusa leliva anake liplazi lakhe lephalaphala. Our country is in the middle of several man-made crises. The man who's currently at the center of South Africa's crisis is a full-time businessman, animals trader, possibly a puppet of both the domestic and global capitalist interest, who has said that the job of president for him is a part-time job, Mr. Cyril Ramaphosa. Sinemandla kwede mantashe isolo iDA ngekujikela mengameli kanzi besolo ithi kucalulwe simo sekuhamba kwagesi njengenhlekelele yavelonke. In January 2023, the leader of the Democratic Alliance made a bold statement that will support declaration of the state of disaster on the emergency and the energy crisis. That was the 31st of January. Then when the state of disaster was declared on the 9th of February, the same leader of the Democratic Alliance came back and said, we'll take the government to court for declaring a state of disaster. Kulinzeleke ukuthi mengameli aphendvule ngalesine. Tincwadzi letimbili letishayisanako tekwesula esikhundleni kwasodolobha wamasipala waseTshwane losendleleni lephumako esikhundleni Randall Williams setidale kwehlukana ekhathi lokukhulu nekungaboni ngasolinye kutepolitiki kulomasipala losenhlokodolobha. Umkhandlu wamasipala waseTshwane utawuhlala kusasa kuthatha sinqumo sekuthi wemukela yiphi incwadzi. Somlomo wamasipala nemakhansela bakhulumisene nebetindzaba ePitoli lomuhla ngaletincwadzi letimbili tekwesula
ephumelela esikhundleni. Lokhu kwendeke emva kwekuthi emacembu laphikisako avukela ulaka ngaleti ncwadi yacela sodolobha ukuthi akalandzele le ncwadi yakhe yekuqala avele angasapotisi Maseko ashiye phansi. Ambiguity there. The mayor has resigned. Now, what was retracted there is just one passage which says with effect from. The first one was saying with effect from midnight last night. The second one was saying effective end of the month on the 28th. That is neither here nor there. What is important is that the mayor has resigned. And now, according to Municipal Structures Finance Act, once the resignation is tendered, which is also in line with the section 27A, which says the resignation has to be in writing. Now, both letters qualify. They were in writing. Sibalo salabendlulile emhlabeni engotini lebekhona emkhathini kwemoto yemali kanye nebhasi sesikhuphuke safika emashumini lamabili nakunye. Leti moto letimbili tishayisene itolo Ndzambama ku-N1 dvute nethanela ye-Hendrik Verwoerd ngaphandle kwe-Louis Trichardt eLimpopo. Laba lishumi nemfica bashone khona lapho. Le bhasi kuthiwa beyilibangise emaphandleni asenjelele. Silana ku N1 between indlela yase Louis Trichardt nase Verwoerd tunnels kulana mawungathi ushaya indlela yokuthi uye eMosina lana sibone lengozi lena yenzakala izolo ingozi sithe masibuza kubantu base Department of Transport lana eLimpopo basitshela ukuthi kushayisane i-truck bethi ya overturn kwashayisana ke le bus lena yashayisana nale moto lezi zokuthutha imali ama cash transit vehicles kwathiwa ke makushayisa kanjalo kwashona oyi1 kule moto lena yemali and then kulana ebhasini into esizwile kwamanje ukuthi i-death toll stands at about it toll stands at about 20 so siyasathi futhi masikhulumisana nalabantu be-emergency services bebakhona lana bathi ngaphansi kwale bhasi it is hambe kancane siyonibonisa ukuthi kuhamba kanjani itholakala ukuthi ekuvikeleni lengozi mayithi mayihlangabezana nale ngozi rather iye yawela lana ngaphansi kwamanzi siyabona lana kunomfula lana mawuthi uyabhekisisa mkhathi kunama city lana uyayibona ukuthi yila abantu bawele ngakhona sibona nezicathulo nazi zihamba nomfula ezinye sizwisisa ukuthi kwabanye abashonile lana kushona umama nengane yakhe neswane lakhe lishone lana sizwisisa ukuthi ilale bhasi lana mongathi uyabheka beyilele khona ilana sizwe ukuthi baye badonsa abantu abayi16 abanje abangangabantu abayi16 abaye babadonsa abashonile nenye 3 futhi ngaphandle kwale bhasi lena. Kutfolakele umuntu wesibili aphila ngaphansi kwemfucumfucu edolobheni laseHatay eTurkey. Batakuli batfolele indvodza emva kwemalanga lasiphohlongo ibambeke ngaphasi kwemfucumfucu solo kwatamatama umhlaba kulela live. Ngasekuqaleni kwelanga kutakulwe umuntu lomsikati losakhulile lophuthunyiswa esibhedlela kuyowelashwa. Njengoba abatakuri bachubeka nemintamo yabo kuthungatha abanyamalele kubonakala kwendeka netimanga. Umdlalo msikati losakhulile neminyaka lamashumi lasiphohlongo ukhishwe ngaphansi kwemfucumfucu aphila. First we were responding to a civilian who said he suspected that his mother is still there alive. We went there, we used the detector to know if she's still alive. Then when we were able to see her, two of the Omani team, the one we were working with, went in and they start, removing some parts to rescue the lady. It was difficult to rescue because there are so many people who are unprofessional and they were shouting at us. And one of the relatives of, I think, the lady we saved, her son was there, and he was giving the direction to everybody. So after like about 45 minutes to 1 hour of working hard, we were able to bring her out, and she was breathing when difficulty breathing when we brought her out, and we gave her some oxygen. Nomdlalo msikati umusesibhedlela kuneto sitolo tempilo kanti ke njengoba lethi kubenza webunanzi labanye
kepha kusinalabo lesolo balinza kuva lokuthide ngehlebo tabo. Upon hearing the news that there is a lady that was saved today, he's feeling so hopeful that his parents will be saved today, and the humanity is still working on that. He said he was trying for how many days to have his family, somebody come look at the spot, but nobody came, and he's so thankful for the humanity team, and he's feeling very, very sad. Today sekubonakala Themba lishabalala ngensimbi esikhombisa sambamba batakuru babito lenye indzawo lapho kwatsila khona nye takhiwo. Kulapho ke nakhona kukhishwe lenye indvodza emfucumfucwini iphila. Kuletinye uma sibuya entitolo, Hulumende sewudzalule inhlekelele etifundzeni letisikhombisa kuleli kufaka ekhathi leso sempumalanga nempumalanga Kapa lekungitona titsikameteke kakhulu kulandzela timvula letinemandla. Sikwemukele tisigabeni sesibili setindzaba tesiSwati. Mbongeli ukhethe kahle, hlala nathi. Hulumende sewumemedele inhlekelele yavelonke kulandzela letikhukhula letihlasele cishe lonke lelive. Letikhukhula tishiye umonakalo empumalanga Kapa, eGauteng, KwaZulu-Natal, iLimpopo, eNyakatfo Kapa nase Northwest. Estatementini lihhovisi lemengameli lithe lithimba lelibuke tenhlekelele kuvelonke lithole imibiko lethi kumoshakale emakhaya lamanyenti njengobe bewagcwele emanti, timoto temukile, emadamu agcwele ngalokwecile, takhiwo ncandi letitfutsa emangcoliso tonakele naleto temigwaqo kanye netibhedlela eLimpopo. Kanti ke kulindzeleke ukuthi lelitulu liqhubeke nekuna lababuke tenhlekelele kuleli beme ngemumo kwelekelela lapho kunesidingo khona. Hulumende wasempumalanga uthi lo monakalo lowendiwe tikhukhula ubalwela etigidzini letingemakhulu lamathathu emarandi kubhidlike takhiwo ncandi letifaka ekhathi tikolwa, imigwaqo, imitfolamphilo kanye nemizila yetitimela. Sigodzi sasehlandzeni lesitsikameteke kakhulu ikakhulukati eMbombela, Nkomazi, Bushbuckridge naseThaba Shwewi kucinisekiswe ukuthi kushone bantfu lababili kanti labathathu basengakatfolakali. Lo monakalo ungetulu kwemandla emakhaya agcwele emanti, tintfo letinyenti timoshekile, tinkulungwane tibala ukuthi talahlekele kanganani kanti labo labatfude nemifula balimele kakhulu. Ngathi ngiyamuva ngikhwese abantwana bethi bakhweshe bona ngoba bancane. Ngathi ngcono kusale mina kube ngimiphelelo usalakho. Uyakubona. Umfula womgwenya ugcwele ugola tintsethe wangena ngendlovu yangena etindlini nasemitini yebantfu. Kuchubeka luhlangulo kepha kusuye wonke umuntu lofuna kususwa kanti ke bajela ukuthi bangakhi kulendzawo. People invaded here, but this thing was warned. People were warned about this thing, so that's the situation we're looking at now. Hulumende uthi lesehlakalo siyinhlekelele kanti ke netakhiwo ncandi tonakele. Mvuleni emini uma ngabe nebusuku manje bekafika ngetulo mafastero, so bekungaba ingoti lenkulu kakhulu. Kwagcinwa sesabi umgwaqo imvula mayichubeka ukuhamba sokugubhekile usahambeki. eBushbuckridge inyakadem nemadem lamanye kugcwele tindzawo tambeki. Lengulukati ingwenya ewela umgwaqo ematsulu tiye sabake takhamoto ukuthi tinyindi tilwane temandi letiphume nemandi kulindzile ukuthi ichubeke timvula ukuthi kube ngolwesine. Mapalane jikelele wamhlabuhlangene usemukele ngitandla letimbili lesinqumo lesithethwe ngumengameli waseSyria sekuvula imingcelele emibili lesuka kule Turkey iye entshonalanga lesenyakatfo yeSyria. Lokhu kulandzela ukuthi lamaveli amabili ahlaselwe kutamatama kwemhlaba. Sikhulu lesetulu kumhlabuhlangene samukele lesitatimende sekuvulwa kweleke lase-Bab al-Salam kanye nase-al-Rahi tinyanga letindzatfu kute uhanjiswa lusito kubantfu labatsikametekile. Antonio Guterres uthi lokuvula kwemingcele kutawenda ukuthi lusito lufike ngokushesha kulelive kulandzela kutsikameta timbi eminyakeni lelishumi nakubili. We've had positive discussions with the government. It's given us some assurances. We're waiting for all parties to give us those green lights.
we understand we're operating in a more than challenging environment, given the 12 years of conflict. Nasebahlanganisiwe bantfu labashona eTurkey kanye naseSyria bangetulu kwetinkulungwane letingemashumi-36. Lesibalo salabantfu labashonako siyanza ngetizatfu tekusolakala kwetinsita kulabantfu labatigidzi labatsikametekile besolo kumadima kungena kule Syria. President al-Assad confirmed the need for urgent aid to enter all regions in Syria, including those under occupation and under control of the armed terrorist groups. Emave ansishonalanga besola faka ingcinzetelo kule Syria kutsi livule imincele. Kepha-ke akwatiwa kutsi njani nyalo lesekuvule lamabili amaheke eminceleni. We need 2 more cross-border crossings from the Turkish side into Syria. It's a matter of life and death. Umkhandlu wetekuphepha uvumele ukuvulwa kwemincele lemine ngenhloso yokumikisa lusito etingcenyeni teSyria ngekugunyatwa nguhulumende, kepha ugunyatwa emavoti ele-Russia nele-China. I-Development of Southern Africa ithi ibona ikhula imiklamo ledzinga timali kutakhiwo nqandi. Lokhu kulandzela ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa afakele nkinga yagesi lehlaselele live ngaphasi kwenhlekelele kuleli viki lelengcile. Leli bhange lithi lisakhulumisana naletinye tinhlaka ngetindlela tekusita ngetimali kulomklamo lothinza temandla. I-DBSA ithi lokudzalulwa kwesimo senhlekelele kuvelonke kutawenda ikhona kudlala inzima lemcoka kufaka imali kumiklamo emkhakheni wetemandla ngekusebenzisa isikhwama setakhiwo nqandi. Lesikhwama setakhiwo nqandi sasungulwa ngo-2020 ngekusekelwa nguhulumende ngemali engu-100 billion amarandi. Kubuka ukuthi esikhathini esiminyaka lelishumi lesikhwama sibe sinemali engu-1 trillion amarandi. Eminyakeni lemibili engcile lesikhwama sikhiphe imali engu-6 million amarandi kusebenza enhlelweni ezahlukene. Kubonakala yanza imiklamo lesisekelo lesikhwama ngetimali kanti-ke lesikhwama setakhiwo nqandi kufanele siyisekelele imiklamo. The infrastructure fund is engaging with the key partners in the sector, energy sector, especially around transmission grid, to see how we can, strengthen the grid so that it can take more projects on board, especially renewable energy. Rakhathe uthi inkinga lenkulu kutakhiwo nqandi indlela kulungiselwa ngayo nelizinga lemklamo kungesiko ukuthi kunetinkinga tetimali. As a DFI and also infrastructure fund being, a state-created institution, we recognize that challenge. And with government, we have begun to build project preparation capabilities. Within the DBSA, there's a project preparation function. Outside DBSA, within the broader government, you would have heard that, around 600 million is being made available to the ecosystem to ensure that projects can be better prepared and packaged. Lesikhwama sihlala nekusekela leminye imiklamo etindzaweni etisemakhaya kwendela kusekela imitamo yekuvula emathuba emisebenzi. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali tabulamanye emave. Proteas ibuye seyinyuse emasokisi nayigucisa eNew Zealand ngema-runs lange-65 kumdlalo we-ICC Women's T20 World Cup eBoland Park ePaarl ngemsombuluko ebusuku. Leli qembu lisanza kuguciswa eSri Lanka kumdlalo wekuqala. Ibuye futhi balangabe iProteas ngemsombuluko nayigucisa eNew Zealand ngema-runs lange-65 eBoland Park. Balandzeli baleli qembu bavakalise injabulo yabo ngale miphumela lemihle. Not expected because New Zealand is a very great team, but as I saw the match against Australia, they were also shaky. So for us, it's actually a boost for us going into the tournament. An excellent game. So I'm glad I came. I was here on Saturday, but this was the best game ever. So women, you rule, you rock. Lisekela la captain waleli qembu Tyrone ube ngumdlali welisuku lodlale kahle kubendlula bonke. Tyrone ushaya ama-runs lange-40. Well, if you looked at the game prior to this, the England game, I think
10 or 11 wickets were spin, so we knew that as spinners we need to take care of that middle period, and we know how attacking their batters are, so we knew we couldn't leave the stumps, and we just spoke about attacking the stumps as much as we can, creating dot balls, putting pressure on them, and the wickets would come. We didn't go searching for anything. I just think we bowled really well, and yeah, it just all came together. I think Tindzaba bowled really well today. She set the tone really well, and I kind of feel like every bowler that came on just had a plan, so it was really good to see, and I'm really happy with the performance we had today. Iprotisi itawubukana ne-Australia St George's Park eGqeberha ngemgqibelo lephumelele lenzebe emahlandla lasihlanu. Nati lethamba yembili kuligwalagwala naSipho Motha. Tasesibhedlela eThemba kaBhokweni kulesifundza seMpumalanga tiseletite banakekeli njengoba tisebenta lesibhedlela tibeke phansi emathuluzi tangenela umbhikisho tifikishela timo tekusebenta letingcono. Loyo lowakoba ngisodolobha kumasipala wemkhondo Vusimotha kanye naSifiso Sangweni bakhululwe ngebheyile inkantolo yamanje sePitritifu kulesifundza seMpumalanga. Kushone bantfu labasihlanu ngemva kwekushaywa ngegezi wetindzaba letichunywa ngalokungekho emthethweni lapha eTonga ngaphansi komasipala weNkomazi kulesifundza seMpumalanga. Sikuvalelise mbukeli etindzabeni tesiSwati ku SABC 1 tithole letigcwele letilihora kusasa ku DTT ngekufaka i-aerial yakho kumabonakudze wakho ubese uyachuna ititeshini ngekwehlukahlukana kwato nathi sikhona lapho kutse madvude tindzaba titabe titfolakala emahora lange-24 kuso leso station. Msale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunase simo selithu babukela emakhaya sanibona nasibuka imvula nemoya siyabona ngasinemathuba lamahle imvula cishe even lonke babukela emakhaya afika bo 80% lapha enhlane live kanti afika bo 60% letinye indzawo lapha ensifundeni lapha eGauteng kwenyuka khona kufika lapha eLimpopo kanti kwehlela indasi kufika khona lapha eningizimu live agcina safika khona ku 30% kanti masibuka elangeni lakusasa siyabona solobele sele njalo amafu emvula agcina safika khona ku 60% kufika khona lapha eLgwini entshonalanga Kapa emakhaya agcina sekufika khona ku 80% letinye indzawo kanti ke nasibuka ababukeli bakhaya elangeni lakusasa siyabona sinesixwayiso esibuya khona South African Weather Service shows lapha enhla etulu lapha endaweni lapha eLimpopo babukeli bakhaya kungena khona kwehlela khona endaweni lapha esifundeni lapha eMpumalanga naseSwatini babukela leti imvula leti matiba letibonakala lapho babukela emakhaya sicaphela indlela esishayela ngayo ukuze singadali ingoti kanti ke siyabona ukuthi lawo mathuba emvula silwabelise njalo elangeni lakusasa kanti ke la eLgwini eMpumalanga Kapa kubonakala ngasi liyathuma kuletinye indzawo nebhebhethayo kwemlilo kubonakala lapha esifundeni sefle sikhuluna dodonke lapha endaweni lapha eUppington sicaphela indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingoti singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku17 nyukelo khona ku25 kanti Carltonville nayo ihleti ku25 Pitoli yaqale ku18 anyukelo khona ku26 sinyukelo khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku30 kanti phela kancala khona ku19 nyukelo khona lapha ku27 Mokopane ahleti khona lapha ku39 Parabula ahleti ku29 Slayendance esifundeni lapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ahleti khona ku31 Sekunda cala ku15 nyukelo 26 Standerton uhleti khona ku25 emva komandi Carolina afuthumele uhleti khona lapha ku23 KwaZulu Natal lapha eThekwini uhleti khona ku31 kanti Pietermaritzburg uhleti ku31 nayo Richards Bay cala ku23 ahleti khona ku32 kanti Vryheid lihleti khona ku29 singena khona lapha esifundeni lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha ahleti khona ku28 East London cala khona ku21 nyukelo 27 Willow ahleti khona ku24 lapha entshonalanga Kapa eCape Town lihleti khona ku26 Clan William cala ku18 nyukelo khona ku34 kanti esifundeni sefle sikhuluma dodonke enzaweni yalapha eCalvin cala khona ku11 nyukelo khona ku31 Sutherland cala khona ku10 nyukelo ku29 Kuruman uhleti khona ku31 kanti babukela emakhaya singena khona lapha eFree State kanti enzaweni lapha eFrankfurt uhleti khona ku25 Fixburg uhleti ku16 nyukelo khona lapha ku25 esifundeni sefsekugcina Northwest siyabona ukuthi lapha Tabung uhleti khona lapha ku27 ngathi lo ngiphathele wona nisaleni kahle.